నామవరాననే శ్రీరామనామవరానన ఓం నమ ఇతి. హరే రామ 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 హరే హరే, హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే, హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే, హరే కృష్ణ 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 హరే హరే. ఓం నమో నారాయణాయ. Pledge. Okay. Okay. I'm taking the pledge. Please, can you let anyone read it? Okay. I got it. No, I got it. I shall read it. ఓం నమో వెంకటేష్. భారతదేశవాసి హైదరాబాద్ లో నివసిస్తున్న విజయలక్ష్మి అనే నేను శ్రీ లక్ష్మీ సహస్రనామాన్ని భావితరాల వరకు వ్యాపింపచేస్తాను. ఆ శ్రీమన్నారాయణుని ఆశీర్వాదంతో నా దినచర్య మొదలు పెడతాను. నా తల్లిదండ్రులు మరియు గురువులను అత్యంత గౌరవిస్తూ దేవునితో సమానంగా పూజిస్తాను. శ్రీజాతినంతటిని మాతృమూర్తితో సమానంగా ఆదరిస్తాను మరియు పెద్దలందరినీ మార్గదర్శకులుగా భావిస్తాను. నేను హృదయము, మనసు మరియు పర్యావరణ స్వచ్ఛత కోసం కృషి చేస్తాను. నా మాతృభూమి గౌరవాన్ని మెరుగుపరిచి సామరస్యం కోసం ప్రయత్నిస్తాను. నేను నా కుటుంబ సామాజిక మరియు సాంస్కృతిక వారసత్వ సంరక్షకురాలిగా ఉంటానని ప్రతిజ్ఞ చేస్తున్నాను. ఈ ప్రతిజ్ఞతో నేను శ్రీ లలిత సహస్రనామ స్తోత్ర పారాయణంను శ్రీ లక్ష్మీ సహస్రనామ స్తోత్ర పారాయణంను ప్రారంభిస్తున్నాను. నో అండి. మాత్రే నమః గురువు గారు. 1 minute అండి గురూజీ. Guruji is not speaking, or either she is not audible. No అండి. మాత్రే నమః. Guruji left again. Maybe she'll join again. Hello, namaskaram, Akshit. Yes, Yeah. Guruji. Shri Matre Namaha, namaskaram to everyone. Shall we begin the class? Yes, Guruji. Shall I call Guruji? Yeah, first person. Today we have to begin from shloka number 81, right? Yes, ma'am. Yes, Guruji. Please, first person. Vijayalakshmi ji, can you please unmute? శ్రీ మాత్రే నమః మేడం గురువు గారు. Shri Matre Namaha. Shloka number 81. పాశాంకుశాన్వితా దివ్యా ఆశాంకుశాన్వితా దివ్యా
पाशाङ्कुशान्विता दिव्या Veena Vyakhyaksha. If you look at here, Va and both Kha have Ya with them. And Kha is Mahaprana. It is not a Vakhya, it is a Vyakhya. Veena Vyakhyaksha Sutra Bhrit. Bhrit Bha also Mahaprana. वीणा व्याख्याक्षसूत्रभृत् वीणा व्याख्याक्षसूत्रभृत् पाशाङ्कुशान्विता दिव्या वीणा व्याख्याक्षसूत्रभृत् पाशाकुशान्विता दिव्या वीणा वाक्याक्षसूत्रभृत् वीणा व्या it's not va vya vya व्याख्या वीणा व्याख्याक्ष सूत्रभृत् पाशाकुशान्विता दिव्या वीणा वाक्याख्या पाशाकुशान्विता दिव्या वीणा व्याख्याक्षसूत्रभृत्. That Kha is Mahaprana. Va and Kha both have Ya with them. Veena Vyakhyaksha Sutrabhrit. सूत्रभृत् वीणा वाक्याक्षसूत्रभृत् पाशाङ्कुशान्विता दिव्या वीणा व्याख्याक्ष सूत्रभृत् पाशाङ्कुशान्विता दिव्या वीणा वाक्याङ्कसूत्रभृत्. One second, Vijayalakshmi. Please let me know in your PDF whether the Ka is Alpaprana or Mahaprana. Ka is Mahaprana. Then Yeah. you have to pronounce it as Mahaprana only. Please. Veena Vakyāṅka-Shūtra-Pruth. Okay. Ekamurtis. Here it is Ekamurtis Trayi Murtir, because as there are three letters here, Sa, Ta, Ra, one letter we have to pronounce it as is, and the other two are Trayi. If you split it, it will become Ekamurtis Trayi Murtir. Okay. As there are three letters, Akshara Trayam, Sa, Ta, Ra, we are splitting it into S plus Tra. Okay. Ekamurtis Trayi Murtir. Ekamurtis-Trayi-Murtir. Ekamurtis-Trayi-Murtir. Madhu Kaitabha, Madhudha, Kaitabha Bha, Bhanjini Bha. All these three are Mahapranas. Madhu Kaitabha Bhanjini. Madhu Kaitabha Bhanjini. Madhu Kaitabha Bhanjini. Ekamurtis Trayi Murtir Madhu Kaitabha Bhanjini. Ekamurtis-Trayi-Murtir Madhu Kaitabha Bhanjini. Ekamurtis-Trayi-Murtir Madhu Kaitabha Bhanjini. Next person, Shloka. Naveen ji. Naveen. Hello. Namaste ji. Hello. Srimad. Sankhya Kha here Mahaprana. Sankhya Sankhyavati here also Kha Mahaprana. Okay. Sankhya Sankhyavati Jwala. Shankyavati Jwala.
शाङ्ख्या शाङ्ख्यवती ज्वाला. It is not Shankya, it is Saraswati, Saraswati, Sarala, Sarigama, Sa, that's it, Sagar. Okay. Sankhya, Sankhyavati, Jwala, Sa is sharp sound here. Sankhya, Sankhyavati, Jwala. सांख्या सांख्यवती ज्वाला. सांख्या सांख्यवती ज्वाला. In both words, Kha is Mahaprana. Ya with them. Okay. Sankhya, Sankhya, Sankhyavati Jwala. सांख्या सांख्यवती ज्वाला. सांख्या सांख्यवती ज्वाला. Jwalanti Kamarupini. ज्वलन्ती कामरूपिणी. ज्वलन्ती कामरूपिणी. Sankhya, Sankhyavati Jwala. Jwalanti Kamarupini. सांख्या सांख्यवती ज्वाला. ज्वलन्ती कामरूपिणी. सांख्या सांख्यवती ज्वाला. ज्वलन्ती कामरूपिणी. Okay. Jagranti Sarvasampattis. जाग्रन्ति सर्वसम्पत्तिस्. जाग्रन्ति सर्वसम्पत्तिस्. It's not Sharva, Sarva, Sarva. Sa is sharp sound. Sarva. It is not Sarva. Sarva Sampattis, that is you are correct. You are pronouncing correctly. That sound should be here also. Sarva Sampatti. And Sankhya also, that Sa is sharp sound. Jagranti Sarva Sampattis. जाग्रन्ति सर्वसम्पत्तिस्. जाग्रन्ति सर्वसम्पत्तिस्. Sa should be corrected. It's Sarva. It is not Sharva. Okay. Okay. And then Sushupta Sveshtadayini. Sushupta Sveshtadayini. Here in place of Sveshta, Anvesha. We can consider that into Na also, because Shushuptanveshtadayini is also correct. Na is also correct in place of Sa. Sveshtadayini is also correct. Shushupta Sveshtadayini. सुषुप्ता श्वेष्ठदायिनी. सुषुप्ता श्वेष्ठदायिनी. Jagranti Sarvasampatti Sushupta Sveshtadayini. जाग्रन्ति सर्वसम्पत्तिस्. सुषुप्ता श्वेष्ठदायिनी. जाग्रन्ति सर्वसम्पत्तिस्. सुषुप्ता श्वेष्ठदायिनी. Next person, you should correct those please correct them. It is a sharp sound. It is not a Shankara, Shiva, Shambhu. It's not that Sha. This is Saraswati, Sarala, Sarigama, Sangeeta, Sagar. Whatever the word you take, that is should be sharp sound here. Sankhya, Sankhyavati, as well as Sarva Sampattis. In both cases, Sa is a sharp sound. Okay. Person. Number 83. Saujanya ji. Om Shrimati Namaha. Kapalini Mahadamshtra Shatara. Mahadamshtra Shatara. Mahadamshtra. Okay, please. Kapalini Mahadamshtra
कपालिनी महादंष्ट्रा भ्रुकुटी कुटिलानना. Bhrukuti bha is Mahaprana. भ्रुकुटी कुटिलानना भ्रुकुटी कुटिलानना Kapalini Mahadamshtra Bhrukuti Kutilanana. कपालिनी महादंष्ट्रा भ्रुकुटी कुटिलानना कपालिनी महादंष्ट्रा भ्रुकुटी कुटिलानना सर्वावासा सुवासा च सर्वावासा सुवासा च सर्वावासा सुवासा च बृहत्यष्टिश्च बृहत्यष्टि shata sha and cha. The two letters are at the end of this word sha cha. They are both of them are not cha. One is sha and the other one is cha. Cha cha. It is not a cha, it is cha. Cha brihatyashtischa brihatya brihatyash brihatyash. Okay, and then cha brihatyash brihatyash cha brihatyash cha. Okay, sir. Brihatyashtischa shakvari बृहत्यश्चिश्च शक्वरी बृहत्यश्चिश्च शक्वरी brihatya sha. Immediate sha has ta with it. Brihatyashti brihatyashtischa. बृहत्यष्टिश्च Correct. Again. बृहत्यष्टिश्च Very good. Two more times, please. सर्वावासा सुवासा च One second, please. That particular word, please. Yeah, repeat two times. बृहत्यष्टिश्च शक्वरी बृहत्यष्टिश्च शक्वरी Here, you should be very attentive. Brihatyashtischa. Brihatyashtischa. Okay. Sarvavasa suvasa cha brihatyashtischa shakvari. सर्वावासा सुवासा च बृहत्यश्च शक्वरी सर्वावासा सुवासा च बृहत्यश्च शक्वरी Brihatyashti brihatyashtischa. बृहत्यष्टिश्च बृहत्यष्टिश्च Good. I practice చేస్తాను గురు. Okay, good. But you underline that word because all dual letters, no? And we should be very careful while chanting that sha and cha. Wherever comes, we should not confuse as if there are two chas. One is sha and the other one is cha. The sound should be ish cha, rather than cha. Okay, good. Next person, Shloka 84. Maithili ji. Maithili ji. Srimatre Namah. Srimatre Namah. Chandogana, here cha is Mahaprana. Chandogana pratishtha cha pratishtha tha also Mahaprana. Cha in Chandogana and pratishtha tha both are Mahapranas. Chando gana pratishtha cha Chando gana pratishtha cha Kalmashi karunatmika Kalmashi karunatmika Kalmashi karunatmika Chandogana pratishtha cha kalmashi karunatmika Chando gana pratishtha cha Kalmashi karunatmika Chando gana pratishtha cha
कल्माषी करुणात्मिका चक्षुष्मती महाघोष घोष घा is महाप्राण GHO घो घो चक्षुष्मती महाघोष चक्षुष्मती महाघोष चक्षुष्मती महाघोष खड्ग चर्म खड्ग खा is महाप्राण खड्ग चर्म धरा ध also महाप्राण धरा शनिः. That avagraha you have to elongate dhara and then you should connect with the next letter after avagraha. Okay. Khadga charma dhara shanihi. खड्ग चर्म धरा शनिः खड्ग चर्म धरा शनिः चक्षुष्मती महाघोषा खड्ग charma dhara shanihi. चक्षुष्मती महाघोष खड्ग चर्म धरा शनिः चक्षुष्मती महाघोष खड्ग चर्म धरा शनिः. Good. Next person, shloka number 85. S. Bhanumati. Om Namo Narayana Guru. Om Namo Narayana Guruji. Okay. Shilpa Vaichitriya. 3 letters are there. Aksharatrayam. Ta, ra, ya. Vaichitriya. Okay. Shilpa Vaichitriya Vidyota. Shilpa Vaichitriya Vidyota. Shilpa Vaichitriya Vidyota. Sarvato Bhadravasini. Bha is Mahaprana. Sarvado Bhadravasini. Sarvado Bhadravasini. Sarvato to ta ta ta. Sarvato Bhadra bha is Mahaprana. Sarvato Bhadravasini. Sarvato Bhadravasini. Sarvato Bhadravasini. Shilpa Vaichitriya Vidyota. Sarvato Bhadravasini. Shilpa Vaichitriya Vidyota. Sarvato Bhadravasini. Shilpa Vaichitriya Vidyota. Sarvato Bhadravasini. Achintya Lakshanakara. Asintaya Lakshanakara. Asintya Lakshanakara. Sutra Bhashya. Bhashya Bha Mahaprana. Sutra Bhashya Nibandhana. Nibandhana. In this particular word, Dha is Mahaprana. Sutra Bhashya Bha Mahaprana. Nibandhana Dha Mahaprana. Sutra Bhashya Nibandhana. Sutra Bhashya Nibandhana. Sutra Bhashya Nibandhana. Achintya Lakshanakara. Sutra Bhashya Nibandhana. Ashintya Lakshanakara. Sutra Bhashya Nibandhana. Ashintya Lakshanakara. Sutra Bhashya Nibandhana. Okay, it's not Ashintya. Acha cha. Chintya. Chintya. Achintya. Achintya. Again, Okay. please. Repeat again, please. Okay. Achintya Lakshanakara. Okay, Guruji? Yeah, correct. Now it's correct. It is cha. Okay. Achintaya Lakshanakara. Sutra Bhashya Nibandhana. Okay, good. It is Thank you. Chintya. It is Chintya. It is not Chintaya. It is Chintya. Achintya. 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 Correct. Okay. Next person. Shloka number 86. Payal Murgai.
Payalji? Okay. Bure Nagamani? Bure Nagamani? Yes, ma'am. Payal here. Can I Okay, chant? Payalji, please speak out. Please Thank you. chant. Om Namo Narayana. Om Srimatre Namaha. Srimate Namaha. Sarva Vedartha, that tha with ra is Mahaprana. Sarva Vedartha Sampattis. Sarva Vedartha Sampattis. Sarva Vedartha Sampattis. Sarva Shastrartha Matrika. Here also tha with ra is Mahaprana. Sarva Shastra Artha. Sarva Shastrartha. Sarva Shastrartha Matrika. Sarva Shastrartha Matrika. Sarva Shastrartha Matrika. Sarva Vedartha Sampatti Sarva Shastrartha Matrika. Sarva Vedartha Sampatti Sarva Shastrartha Matrika. Sarva Vedartha Sampatti Sarva Shastrartha Matrika. Akaradikshkaranta. 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 Sarva Varnakrita Sthala. Tha is Mahaprana. Sarva Varnakrita Sthala. Sarva Varnakrita Sthala. Akaradikshkaranta Sarva Varnakrita Sthala. Akaradikshkaranta Sarva Varnakrita Sthala. Akaradikshkaranta Sarva Varnakrita Sthala. Good. Next person, shloka number 87. Pure Nagamani ji? Please respond as soon as your name called out. Nagamani ji, can you please speak out? Maybe I'm not able to hear you. Can you just log out and log in again? I'll call you again. Harini ji? Srimatre Namaha. Srimatre Namaha. Sarva Lakshmi Sadananda. Sarva Lakshmi Sadananda. Sarva Lakshmi Sadananda. Sara Vidya Sadashiva. Sara Vidya Sadashiva. Sara Vidya Sadashiva. Sarva Lakshmi Sadananda. Sara Vidya Sadashiva. Sarva Lakshmi Sadananda. Sara Vidya Sadashiva. Sarva Lakshmi Sadananda. Sara Vidya Sadashiva. Sarvajna Sarvashaktischa Shaincha. Sarvajna Sarvashaktischa. Sarvagnya Sarvashaktischa. Sarvagnya Sarvashaktischa. Khechari Kha is Mahaprana. Khechari Rupa Gochrita. One Cha is Alpaprana. One Cha Mahaprana. Ra with them. Okay. Khechari Rupa Gochrita. Gochrita. Khechari Rupa Gochrita. Khechari Rupa Gochrita. Khechari Rupa Gochrita. Sarvajna Sarvashaktischa Khechari Rupa Gochrita. Sarvagnya Sarvashaktischa Khechari Rupa Gochrita. Sarvagnya Sarvashaktischa Khechari Rupa Gochrita. 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 Next person, shloka number 88. Anuradha Kuppireddy.
Anuradha ji. श्रीमात्रे नमः. श्रीमात्रे नमः. अणिमादिगुणोपेता 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 पराकाष्ठा परागतिः. ठा इज महाप्राण. पराकाष्ठा परागतिः पराकाष्ठा परागतिः. अणिमादिगुणोपेता पराकाष्ठा परागतिः. अणिमादिगुणोपेता पराकाष्ठा परागतिः. अणिमादिगुणोपेता पराकाष्ठा परागतिः. हंसयुक्त विमानस्था. था इज महाप्राण. हंसयुक्त विमानस्था हंसयुक्त विमानस्था सारूढ़ा शशिप्रभा. रूढ़ा ढा प्रभा भा. बोथ आर महाप्राणस. हंसारूढ़ा शशिप्रभा हंसारूढ़ा शशिप्रभा. हंसयुक्त विमानस्था हंसारूढ़ा शशिप्रभा. हंसयुक्त विमानस्था हंसारूढ़ा शशिप्रभा. हंसयुक्त विमानस्था हंसारूढ़ा शशिप्रभा. Good. Next person. 89 shloka number. Swarnalata Shiva. Swarnalata Shiva. श्रीमात्रे नमः मैडम. श्रीमात्रे नमः. भवानी वासना शक्तिर्. भवानी वासना शक्तिर्. भवानी वासना शक्तिर्. आकृतिस्थाखिलाखिला. बोथ खास महाप्राणस. Tha is महाप्राण. Okay. Okay, madam. आकृतिस्थाखिलाखिला. 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 भवानी वासना शक्तिराकृति. Here ir plus a. Ir in shaktir and akriti a. If we combine both, it is ra. So now I am combining both things. Now we are going to get the sound of ra. Okay. Bhavani vasana shaktirakriti. Shaktirakriti sthakhila khila. भवानी वासना शक्तिराकृतिस्थाखिलाखिला. भवानी वासना. मैडम. Yeah, please continue. भवानी वासना शक्तिराकृतिस्थाखिलाखिला. Again. भवानी वासना शक्तिराकृतिस्थाखिलाखिला. तंत्र हेतुर्विचित्रांगी. तंत्र हेतुर्विचित्रांगी. तंत्र हेतुर्विचित्रांगी. व्योम गंग व्योम व्यो वाया व्यो. व्योम गंगा विनोदिनी. व्योम गंगा विनोदिनी. व्योम गंगा विनोदिनी. तंत्र हेतुर्विचित्रांगी. व्योम गंगा विनोदिनी. तंत्र हेतुर्विचित्रांगी. व्योम गंगा विनोदिनी. तंत्र हेतुर्विचित्रांगी. व्योम गंगा विनोदिनी. Next person, shloka number 90. Deepa TRL. श्रीमात्रे नमः. श्रीमात्रे नमः. वर्षा च वार्षिका चैव. वर्षा च वार्षिका चैव. वर्षा च वार्षिका चैव. ऋग्यजुस्सामरूपिणी. 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 वर्षा च वार्षिका चैव ऋग्यजुस्सामरूपिणी. वर्षा च वार्षिका चैव ऋग्यजुस्सामरूपिणी. वर्षा च वार्षिका चैव ऋग्यजुस्सामरूपिणी. महानदी नदी पुण्या.
महानदी नदी पुण्या महानदी नदी पुण्या. After this word, there is an avagraha. We should continuously chant it for the time being as we are learning in stepwise manner. So I'm splitting it and I'm introducing a letter A in place of avagraha. While combining it is Mahanadi Nadi Punya Ganya Punya Gunakriya. Okay. Aganya Punya Gunakriya. अगण्य पुण्य गुणक्रिया अगण्य पुण्य गुणक्रिया. It is not our wish that wherever we want we have to in place of avagraha we should not take individual letters. The count vary because here all shlokas follow Anushtup Chanda as that of Vishnu Sahasranamam. So as per that every shloka has only 32 letters, 32 complete letters, not half letters, visarga. You should not consider those things into account. Only individual complete letters will be taken into account. According to Anushtup Chandas, only 32 letters for each shloka. So don't introduce individual letters in place of avagraha, all those things. Okay, for the time being, as we are learning in a stepwise manner, I told here A in place of avagraha. Okay. 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 Mahanadi Nadi Punya Ganya Punya Gunakriya. महानदी नदी पुण्या गण्य पुण्य गुणक्रिया महानदी नदी पुण्या गण्य पुण्य गुणक्रिया. Good. Next person. Actually, the main purpose of avagraha is to elongate the vowels and we have to connect it to the next word, next letter of the next word. Oh, yeah, please, Lalita ji. Kanaga Lakshmi. Kanaga Lakshmi ji. Sri Matre Namaha. Sri Matre Namaha, shloka number 91. Samadhigata labhyartha. Samadhi dha mahaprana. Labhyartha bha mahaprana and tha also mahaprana. Labhya artha. Labhyartha. Samadhigata labhyartha. Samadhigata labhyartha. Samadhigata labhyartha. Shrotavyasva va ya sa va. Shrotavyasva vyasva. Shrotavyasva priya ghrina. Gha is mahaprana. Shrotavyasva priya ghrina. Shrotavyasva priya grina. Shrotavyasva priya grina. Samadhigata labhyartha. Shrotavyasva priya ghrina. Samadhigata labhyartha. Shrotavyasva priya grina. Samadhigata labhyartha. Shrotavyasva priya grina. Namakshara Devi. Namakshara Paradevi. Namakshara Paradevi. Upasarga nakhanchita. Kha is mahaprana. Nakhanchita. Upasarga nakhanchita. Upasarga nakhanchita. Upasarga nakhanchita. Namakshara Devi. Upasarga nakhanchita. Namakshara Paradevi. Upasarga nakhanchita. Namakshara Paradevi. Upasarga nakhanchita. Next person, 92. Thank you, ma'am. Sumati Shivaram. Om Shri Narayan. Yeah, Shri Matre Namaha. Nipatorudvayi jangha. Gha is mahaprana. Nipatorudvayi jangha. Nipatorudvayi jangha. Matrika mantra rupini. Matrika mantra rupini. Matrika mantra rupini. Nipatorudvayi jangha. Matrika mantra rupini.
निपातो रुद्वयी जङ्घा मातृका मन्त्ररूपिणी निपातो रुद्वयी जङ्घा मातृका मन्त्ररूपिणी आसीना च शयाना च आसीना च शयाना च आसीना च शयाना च तिष्ठन्ति धावनाधिका तिष्ठन्ति धावनाधिका both dhas महाप्राणास तिष्ठन्ति धावनाधिका तिष्ठन्ति धावनाधिका तिष्ठन्ति धावनाधिका तिष्ठन्ति ठ महाप्राण तिष्ठन्ति धावनाधिका तिष्ठन्ति धावनाधिका तिष्ठन्ति धावनाधिका आसीना च शयाना च तिष्ठन्ति धावनाधिका आसीना च शयाना च तिष्ठन्ति धावनाधिका आसीना च शयाना च तिष्ठन्ति धावनाधिका. Okay, you should not separate no need. You should not separate that dha from vanadhika. It's not like that. Dhavanadhika is a single word. Dhavanadhika. Okay. In place of dhavanadhika, in that particular word, first letter dha in place of dha, bhu is also correct. Bhu is mahaprana. Bhuvanadhika is also correct. Dhavanadhika or bhuvanadhika. Okay. Next person, shloka number 93. Hemalata Sesti. Hemalata ji. Hemalata ji. Namo Venkatesaya. Ashrimate. Lakshya Lakshana Yogadhya Dha Mahaprana. Lakshya Lakshana Yogadhya. Lakshya Lakshana Yogadhya. Tadrupya Ganana Kritihi. ताद्रूप्य गणना कृतिः ताद्रूप्य गणना कृतिः लक्ष्य लक्षण योगाढ्या ताद्रूप्य गणना कृतिः लक्ष्य लक्षण योगाढ्या ताद्रूप्य गणना कृतिः लक्ष्य लक्षण योगाढ्या ताद्रूप्य गणना कृतिः ताद्रूप्य ताद्रूप्य it is ta tadrupya, it is not dadrupya. Ta. Tadrupya. Correct. Okay. Saikarupa, naikarupa. Saikarupa, naikarupa. Saikarupa, naikarupa. Sendurupa tadakritihi. Sendurupa tadakritihi. Sendurupa tadakritihi. Saikarupa, naikarupa. Sendurupa tadakritihi. Saikarupa, naikarupa. Sendurupa tadakritihi. Saikarupa, naikarupa. Sendurupa tadakritihi. Next person. Shloka number 94. Sujata Nandagopal. Sujata Nandagopal. Shri Matre Namaha. Shri Matre Namaha. Samasatadhitakara. One dha is Mahaprana. Samasatadhitakara. 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 Vibhakti vachanatmika bha Mahaprana. Vibhakti vachanatmika. Vibhakti vachanatmika. Samasatadhitakara. Vibhakti vachanatmika. Samasatadhitakara. Vibhakti vachanatmika. Samasatadhitakara. Vibhakti vachanatmika. Svahakara
स्वधाकारा धा महाप्राण स्वाहाकारा स्वधाकारा स्वाहाकारा स्वधाकारा श्रीपत्ति प्लस अर्धांग धा इज महाप्राण श्रीपत्यर्धांग नंदिनी श्रीपत्यर्धांग नंदिनी श्रीपत्यर्धांगनंदिनी श्रीपत्यर्धांगनंदिनी स्वाहाकारा स्वधाकारा श्रीपत्यर्धांगनंदिनी स्वाहाकारा स्वधाकारा श्रीपत्यर्धांगनंदिनी स्वाहाकारा स्वधाकारा श्रीपत्यर्धांगनंदिनी नेक्स्ट पर्सन श्लोका नंबर 9 Padma Jaini. Padma Jaini. Padma Jaini. ओम नमो नारायण मैम श्रीमाते नमः गंभीरा गहना गुह्या गंभीर महाप्राण गंभीरा गहना गुह्या गंभीरा गहना गुह्या गंभीरा भीरा गंभीरा गहना गुह्या गंभीरा गहना गुह्या गंभीरा गहना गुह्या in your PDF that gambhira bha alpa prana or mahaprana? Mahaprana only ma'am. Then you have to pronounce it as mahaprana only. Gambhira. Gambhira. It is coming ma'am. Yeah. Gambhira. Guhya. Gambhira gahana guhya. Gambhira gahana guhya. Yoni lingardha. Lingardha dha is mahaprana. Again, dharini dha also mahaprana. Yoni lingardha dharini. Yoni lingardha dharini. Yoni lingardha dharini. गंभीरा गहना गुह्या योनि लिंगार्ध धारिणी गंभीरा गहना गुह्या योनि लिंगार्ध धारिणी गंभीरा गहना गुह्या योनि लिंगार्ध धारिणी लिंगार्ध धारिणी लिंगार्ध धारिणी लिंगार्धधारिणी शेषवासुकी संसेव्या शेषवासुकिन संवे again ma'am once again शेषवासुकी संसेव्या शेषवासुकी संसेव्या शेषवासुकी संसेव्या चपलावरवर्णिनी ma'am it is shapa चपलावरवर्णिनी चपालावरवर्णिनी चपाला is hraswakshara चपलावरवर्णिनी in my PDF it is wrong chapala okay चपलावरवर्णिनी okay शेषवासुकी संसेव्या चपलावरवर्णिनी शेषवासुकी संसेव्य चपलावरवर्णिनी शेषवासुकी संसेव्या चपलावरवर्णिनी okay good next person shloka number 96 Rajeshwari Krishnan. Rajeshwari Krishnan. ओम श्री मात्रे नमः श्री मात्रे नमः कारुण्याकार संपत्तेः
कारुण्याकार सम्पत्तिः कारुण्याकार सम्पत्तिः कील कृन् मंत्र कीलिका कील कृन् मंत्र कीलिका कील कृन्मन्त्र कीलिका कील कृन्मन्त्र कीलिका कारुण्याकार सम्पत्तिः कील कृन् मंत्र कीलिका कारुण्याकार सम्पत्तिः कील कृन्मन्त्र कीलिका कारुण्याकार सम्पत्तिः कील कृन्मन्त्र कीलिका शक्ति बीजात्मिका सर्व शक्ति बीजात्मिका सर्व शक्ति बीजात्मिका सर्व मंत्रेष्टाक्षय कामना मंत्रेष्ठाक्षय कामना मंत्रेष्ठाक्षय कामना शक्ति बीजात्मिका सर्व मंत्रेष्टाक्षय कामना शक्ति बीजात्मिका सर्व मंत्रेष्ठाक्षय कामना शक्ति बीजात्मिका सर्व मंत्रेष्ठाक्षय कामना नेक्स्ट पर्सन श्लोका नंबर 97 परिमला जी Yes, जी. आग्नेयी श्रीमात्रे नमः आग्नेयी पार्थिवा आप्या पार्थिवा थाइज महाप्राण आग्नेयी पार्थिवा आप्या आग्नेयी पार्थिवा आप्य आग्नेयी पार्थिवा आप्य वायव्या व्योमकेतना वायव्या व्योमकेतना वायव्या व्योमकेतना आग्नेयी पार्थिवा आप्या वायव्या व्योमकेतना आग्नेयी पार्थिवा आप्य वायव्या व्योमकेतना अगेन आग्नेयी पार्थिवा आप्य वायव्या व्योमकेतना सत्यज्ञानात्मिकानन्द 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 ब्राह्मी ब्रह्म सनातनी ब्राह्मी ब्रह्म सनातनी ब्राह्मी ब्रह्म सनातनी सत्यज्ञानात्मिकानन्द ब्राह्मी ब्रह्म सनातनी सत्यज्ञानात्मिकानन्द ब्राह्मी ब्रह्म सनातनी सत्यज्ञानात्मिकानन्द ब्राह्मी ब्रह्म सनातनी गुड नेक्स्ट पर्सन श्लोका नंबर 98 थैंक यू जी एम साई पवन कुमार श्रीमात्रे नमः श्रीमात्रे नमः अविद्यावासना माया प्रकृतिः सर्वमोहिनी अविद्यावासना माया प्रकृतिः सर्वमोहिनी अविद्यावासना माया प्रकृतिः सर्वमोहिनी अविद्यावासना माया प्रकृतिः सर्वमोहिनी शक्तिश्च शक्तिर्धारण शक्तिश्च धारण धा इज महाप्राण शक्तिर्धारण शक्तिश्च शक्तिर्धारण शक्तिश्च चिच्छक्ति वंशा इज महाप्राण चिदचिच्छक्ति योगिनी शक्तिर्धारण शक्तिश्च चिदचिच्छक्ति योगिनी शक्तिर्धारण शक्तिश्च चिदचिच्छक्ति योगिनी
शक्तिर्धारण शक्तिश्च चिदचिच्छक्ति योगिनी Guruji, next shall I call? Yeah, please. Jyoti Amin. Jyoti Amin. Srimatre Namaha. Vaktra Katara. Vaktra. It's not Vakra. Vaktra. Ta is also there. Vaktra Runa Mahamaya. Vaktra Runa Mahamaya. Vaktra Runa Mahamaya. Marichirmadamardini. 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 Vaktra Runa Mahamaya. Marichirmadamardini. Vaktra Runa Mahamaya. Marichirmadamardini. Vaktra Runa Mahamaya. Marichirmadamardini. Virat Swaha Swadha Shuddha. Swadha Dha Mahaprana. Shuddha, one Dha is Mahaprana. Virat Swaha Swadha Shuddha. Virat Swaha Swadha Shuddha. Virat Swaha Swadha Shuddha. Nirupaste Subhaktiga Bha Mahaprana. Nirupaste. One second. Nirupaste Subhaktiga. Nirupaste Subhaktiga. Nirupaste Subhaktiga. Nirupaste Subhaktiga. Virat Swaha Swadha Shuddha. Nirupaste Subhaktiga. Virat Swaha Swadha Shuddha. Nirupaste Subhaktiga. Virat Swaha Swadha Shuddha. Nirupaste Subhaktiga. Very good. Next person. Shloka number 100. Rambabu Pala. Rambabu Pala. Srimatre Namaha. Srimatre Namaha. Nirupita Dvayi Vidya. Nirupita Dvayi Vidya. Nirupita Dvayi Vidya. Ya Nitya Swarupini. Nitya Nitya Swarupini. Nitya Nitya Swarupini. Nirupita Dvayi Vidya. Nitya Nitya Swarupini. Nirupita Dvayi Vidya. Nitya Nitya Swarupini. Nirupita Dvayi Vidya. Nitya Nitya Swarupini. Vairajamarga Sanchara. Vairajamarga Samchara. Vairajamarga Samchara. Sarva Satpatha. Patha Tha is Mahaprana. Sarva Satpatha Darshini. Darshini or Vasini. Both are correct. Darshini or Vasini. Sarva Satpatha Darshini. Sarva Satpatha Darshini. Sarva Satpatha Darshini. Vairajamarga Sanchara. Sarva Satpatha Darshini. Vairajamarga Samchara. Sarva Satpatha Darshini. Vairajamarga Samchara. Sarva Satpatha Darshini. Very good. Next person. Lalita ji. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Suvarchala ji. Sorry. Suvarna Chaudhary. Suvarna Chaudhary. Yes, madam. One second, ma'am. Those who have finished chanting, can you please raise your hands down so that others get a chance Srimatre to raise Namaha. them?
Shri Matre Namaha. 1 second. It's a request. Please lower your hands. Those who have got chance. Please cooperate. Okay. Jalandhari mridani cha. Jalandhari dha is Mahaprana. जालन्धरी मृडानी च जालन्धरी मृडानी च Bhavani bhavabhanjani. All bhas Mahapranas. Okay. भवानी भवभञ्जनी भवानी भवभञ्जनी जालन्धरी मृडानी च भवानी भवभञ्जनी जालन्धरी मृडानी च भवानी भवभञ्जनी जालन्धरी मृडानी च भवानी भवभञ्जनी त्रैकालिकज्ञानतन्तुस् त्रैकालिकज्ञानतन्तु त्रैकालिकज्ञानतन्तु तन्तुस् तन्तुस् next word trikala satara jnanatantus trikala jnanadayini okay trikala jnanadayini त्रिकालज्ञानदायिनी त्रिकालज्ञानदायिनी त्रैकालिकज्ञानतन्तुस् trikala jnanadayini त्रैकालिकज्ञानतन्तुस्त्रिकालज्ञानदायिनी त्रैकालिकज्ञानतन्तुस्त्रिकालज्ञानदायिनी next person Shri Geeta Mahendra. Shri Geeta Mahendran. Shri Geeta Mahendran. Okay. G Chandrika. G Chandrika. Yes, madam. Shri Matre Namaha. Shri Matre Namaha. नादातीता स्मृति प्रज्ञा नादातीता स्मृता प्रज्ञा नादा स्मृति नादा स्मृति प्रज्ञा नादातीता स्मृति प्रज्ञा नादातीता स्मृति प्रज्ञा धात्री रूपा त्रिपुष्करा धा महाप्राण धात्री द्रात in some version धात्री रूप त्रिपुष्करा धात्री रूप त्रिपुष्करा नादातीता स्मृति प्रज्ञा धात्री रूपा त्रिपुष्करा नादातीता स्मृति प्रज्ञा धात्री रूप त्रिपुष्करा नादातीता स्मृति प्रज्ञा धात्री रूप त्रिपुष्करा पराजिता विधानज्ञा पराजिता विधानज्ञा पराजिता विधानज्ञा विशेषित गुणात्मिका विशेषितगुणात्मिका विशेषितगुणात्मिका पराजिता विधानज्ञा विशेषित गुणात्मिका पराजिता विधानज्ञा विशेषितगुणात्मिका पराजिता विधानज्ञा विशेषितगुणात्मिका नेक्स्ट पर्सन Lata Govardhana. Lata Govardhana. Lata Govardhana. श्रीमात्रे नमः हिरण्यकेशिनी हेम हिरण्यकेशिनी हेम हिरण्यकेशिनी हेम ब्रह्मसूत्र विचक्षणा ब्रह्मसूत्र विचक्षणा ब्रह्मसूत्र विचक्षणा हिरण्यकेशिनी हेम ब्रह्मसूत्र विचक्षणा हिरण्यकेशिनी हेम ब्रह्मसूत्र विचक्षणा सेकंड टाइम हिरण्यकेशिनी हेम ब्रह्मसूत्र विचक्षणा असंख्येय खा महाप्राण
असंख्येय संख्या संख्येय असंख्येय परार्धान्त धा महाप्राण असंख्येय परार्धान्त असंख्येय परार्धान्त असंख्येय परार्धान्त स्वर व्यंजन वैखरी वैखरी खा इज महाप्राण स्वर व्यंजन वैखरी स्वर व्यंजन वैखरी स्वर व्यंजन वैखरी असंख्येय परार्धान्त स्वर व्यंजन वैखरी असंख्येय परार्धान्त स्वर व्यंजन वैखरी असंख्येय परार्धान्त स्वर व्यंजन वैखरी नेक्स्ट पर्सन Sirisha K. Sirisha. ओम श्री मात्रे नमः. मधुजिह्वा मधुमती मधुजिह्वा मधुमती मधुजिह्वा मधुमती both words dha महाप्राण मधुमासोदया मधुः here all madhus have mahaprana masodaya daya da is alpa prana here madhujihva madhumati in all cases madhu dha is mahaprana madhu masodaya madhuh मधुमासोदया मधुः मधुमासोदया मधुः मधुजिह्वा मधुमती मधुमासोदया मधुः मधुजिह्वा मधुमती मधुमासोदया मधुः मधुजिह्वा मधुमती मधुमासोदया मधुः. Okay, here in place of jihva jimha jimha ha ma also correct jihva jimha like brahma, so both means the same, that is tongue. Jeeb jihva jimha both are all are correct. Here it is jihva or jimha, both correct. Okay. Madhavi cha mahabhaga madhavi dha mahabhaga bha are mahapranas. माधवी mahabhaga माधवी च महाभागा माधवी च महाभागा मेघ गंभीर निस्वना मेघ घ गंभीर भ और महाप्राणस मेघ गंभीर निस्वना मेघ गंभीर निस्वना मेघ गंभीर निस्वना माधवी च महाभागा मेघ गंभीर निस्वना माधवी च महाभागा मेघ गंभीर निस्वना माधवी च महाभागा मेघ गंभीर निस्वना. नेक्स्ट पर्सन M. Vishnuvardhan. M. Vishnuvardhan. Yes, ma'am. M. Yes, ma'am. Srimatre Namaha. ब्रह्म विष्णु महेशादि ब्रह्म विष्णु महेशादि ब्रह्म विष्णु महेशादि ज्ञातव्यार्थ व्यार्थ था इज महाप्राण ज्ञातव्यार्थ विशेषगा ज्ञात व्यार्थ विशेषगा ज्ञात व्यार्थ विशेषगा ब्रह्म विष्णु महेशादि ज्ञातव्यार्थ विशेषगा ब्रह्म विष्णु महेशादि ज्ञात व्यार्थ विशेषगा ब्रह्म विष्णु महेशादि ज्ञात व्यार्थ विशेषगा. Nabhav one he. Here you have to pronounce first na as half letter and then ha complete letter. We came across this in previous shlokas also. Same thing here also. Nabhav one he. Nabhav one he. Nabhav bha is mahaprana. Shikha kha is mahaprana. Akara ka is alpaprana. Shikha kha mahaprana. The next ka is alpaprana. Nabhav one hi shikhakara. Nabhav one hi shikhakara. Nabhav one hi shikhakara. Shikhakara. Akara ka is alpaprana.
शिखाकार 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 there is no, you should not take pause. It's a continuous. Shikhakara. Okay. नाभौ वनिः शिखाकार Very good. Again. नाभौ वनिः शिखाकार ललाटे चन्द्रसन्निभा भा महाप्राण. ललाटे चन्द्रसन्निभा ललाटे चन्द्रसन्निभा नाभौ वह्नि शिखाकारा ललाटे चन्द्रसन्निभा. नाभौ वनिः शिखाकार ललाटे चन्द्रसन्निभा नाभौ वनिः शिखाकार ललाटे चन्द्रसन्निभा. Good. Next person. Gayatri Darble. Uma Kaushalya. नमो नारायण मैडम. नमो श्रीमात्रे नमः. भ्रूमध्ये भा धा और महाप्राणास. भास्कराकार भा also महाप्राण. भ्रूमध्ये भास्कराकार. भ्रूमध्ये भास्कराकार भ्रूमध्ये भास्कराकार सर्वताराकृतिर्हृदि. सर्वताराकृति हृदि सर्वताराकृतिर्हृदि. भ्रूमध्ये भास्कराकार सर्वताराकृतिर्हृदि. भ्रूमध्ये भास्कराकार सर्वताराकृतिर्हृदिः. भ्रूमध्य भास्कराकार सर्वताराकृतिर्हृदिः. कृत्तिकादिभरण्यन्त भा महाप्राण. कृत्तिकादिभरण्यन्त. कृतिकादिभरण्यन्त कृतिकादिभरण्यन्त. कृत्तिकादि double कृतिकादि not kriti. Krittikadi. Krittika nakshatra bharani nakshatra like that. Krittikadi krittika. It's krittika. It is not kritika. Krittikadi bharanyanta. कृतिकादिभरण्यन्त कृतिकादिभरण्यन्त. नक्षत्रेष्ट्या शाटाया. नक्षत्रेष्ट्यार्चितोदया. नक्षत्रेष्ट्या शाटायाष्ट्या. नक्षत्रेष्ट्यार्चितोदया. नक्षत्रेष्यार्चितोदया नक्षत्रेष्यार्चितोदया. कृत्तिकादिभरण्यन्त नक्षत्रेष्ट्यार्चितोदया. कृतिकादिभरण्यन्त नक्षत्रेष्यार्चितोदया. कृतिकादिभरण्यन्त नक्षत्रार्चितोदया. नक्षत्रेष्ट्यार्चितो. नक्षत्रेष्यार्चितोदया नक्षत्रेष्यार्चितोदया. Next person. Gayatri Darble. Srinivasu. Yes, madam. श्रीमात्रे नमः. ग्रह विद्यात्मिका ज्योतिर. ग्रह विद्यात्मिका ज्योतिर. ज्योतिर्विन्मति जीविका. ज्योतिर्विन्नति जीविका. ज्योतिर्विन्नति जीविका. विन्मति नाम. विन्मति जीविका. ज्योतिर्विन्मति जीविका. ग्रह विद्यात्मिका
ग्रह विद्यात्मिका ज्योतिर्ज्योतिर्विन्मति जीविका ग्रह विद्यात्मिका ज्योतिर्ज्योतिर्विन्मति जीविका ग्रह विद्यात्मिका ज्योतिर्ज्योतिर्विन्मति जीविका ब्रह्मांड गर्भिणी बाला गर्भिणी भा महाप्राण ब्रह्मांड गर्भिणी बाला ब्रह्मांड गर्भिणी बाला ब्रह्मांड गर्भिणी बाला सप्तावरण देवता सप्तावरण देवता सप्तावरण देवता ब्रह्मांड गर्भिणी बाला सप्तावरण देवता ब्रह्मांड गर्भिणी बाला सप्तावरण देवता ब्रह्मांड गर्भिणी बाला सप्तावरण देवता नेक्स्ट पर्सन सत्यनारायण जी सत्यनारायण जी श्रीमात्रे नमः वैराजोत्तम साम्राज्य वैराजोत्तम साम्राज्य कुमार कुशलोदया उत्तम साम्राज्य कुमार कुशलोदया वैराजोत्तम साम्राज्य कुमार कुशलोदया बगला भ्रमराम्बा च भ्रमराम्बा भा महाप्राण बगला भ्रमराम्बा च बगला भ्रमराम्भा च शिवदूती शिवात्मिका बगला भ्रमराम्बा च शिवदूती शिवात्मिका बगला भ्रमराम्बा च शिवदूती शिवात्मिका बगला भ्रमराम्बा च शिवदूती शिवात्मिका नेक्स्ट पर्सन परिमलम अरुणाचलम नमः श्रीमात्रे नमः मेरु विंध्या विंध्या धा महाप्राण द अदर दा इज अल्प प्राण संस्थान था इज महाप्राण मेरु विंध्यादि संस्थान मेरु विद्या दिशं स्थान मेरु विद्या दिशं स्थान 1 second ma'am please it is not vidya it is vindhya meru vindhya मेरु विंध्यादि संस्थाना मेरु विंध्या संस्थाना PDF with you? Yes ma'am, I have PDF. Okay then. मेरु विंध्यादि संस्थाना मेरु विंध्यादि संस्थाना मेरु विंध्यादि संस्थाना मेरु विंध्यादि संस्थाना स्थाना था महाप्राण मेरु विंध्यादि संस्थाना मेरु विंध्यानि संस्थाना Yes ma'am. Again please. मेरु विंध्यादि संस्थाना मेरु विंध्यानि संस्थाना not ni it is the मेरु विंध्यादि मेरु विंध्यादि संस्थाना मेरु विंध्यादि संस्थाना काश्मीरपुरवासिनी मेरु विंध्यादि संस्थाना काश्मीरपुरवासिनी मेरु विंध्यादि संस्थाना
काश्मीरपुरवासिनी मेरुविन्ध्यादिसंस्थाना काश्मीरपुरवासिनी योगनिद्रा महानिद्रा योगनिद्रा महानिद्रा योगनिद्रा महानिद्रा निद्रा राक्षसाश्रिता विनिद्रा साक्ष मैम प्लीज वंस अगेन विनिद्रा राक्षसाश्रिता विनिद्रा राक्षसाश्रिता विनिद्रा साक्षशास्त्रीरा विनिस्त्रा साक्षरा शास्त्रीरा विनिद्रा राक्षस आश्रिता राक्षसाश्रिता विनिद्रा राक्षसाश्रिता विनिद्रा राक्षशास्त्री शास्त्री शास्त्रिता विनिद्रा साक्ष शास्त्री शास्त्रिता राक्षसाश्रिता राक्षसाश्रिता साक्षरास्थिता राक्षसाश्रिता 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 योगनिद्रा महानिद्रा विनिद्रा राक्षसाश्रिता योगनिद्रा महानिद्रा विनिद्रा राक्षसाश्रिता योगनिद्रा महानिद्रा विनिद्रा साक्षशास्त्रिता राक्षसाश्रिता it is not saksha rakshasashrita राक्षसाश्रिता राक्ष yes ma'am yeah good okay next person Sanjay Palakonda Sri Matre Namah Guruji. Sri Matre Namah Suvarnada Mahaganga Suvarnada Mahaganga Suvarnada Mahaganga Panchakhya Kha Mahaprana Panchakhya Panchasamhatihi Panchakhya Panchasamhitihi Panchakhya Panchasamhatihi Suvarnada Mahaganga Panchakhya Panchasamhatihi Suvarnada Mahaganga Panchakhya Panchasamhatihi Suvarnada Mahaganga Panchakhya Panchasamhatihi Prajata Suviracha Suprajata Suviracha Suprajata Suviracha Posha Supati Shiva Suposa Supati Siva Suposa Supati Siva Suposha Posha it is not Posa Suposha Supati Shiva Suposha Supati Shiva Suposha Supati Siva Suprajata Suviracha Suposha Supati Shiva Suprajata Suviracha Suposha Supati Shiva Suprajata Suviracha Suposha Supati Shiva. So we'll wind up today's session with this shloka. I will read all the shlokas what we have learned today. After that, ending prayer, and we'll proceed with our doubt session. Okay, thank you. If you have any doubts, please mark there itself, then at that particular shloka. Okay. Pashankushanvita divya veena vyakhyakshasutrabhrit ekamurtistrayi murtir madhukaitabha bhanjini sankhya sankhявati jwala jwalanti kamarupini jagranti sarva sampatti sushupta sveshtadayini kapalini mahadamshtra bhrukuti kutilanana सर्वावासा सुवासा च बृहत्यष्टिश्च शक्वरी छन्दो गणप्रतिष्ठा च कल्माशी करुणात्मिका चक्षुष्मती महाघोषा खड्गचर्मधरा शनिः
शिल्पवैचित्र्यविद्योता सर्वतो भद्रवासिनी अचिन्त्यलक्षणाकारा सूत्रभाष्यनिबन्धना सर्ववेदार्थसम्पत्तिः सर्वशास्त्रार्थमातृका अकारादिक्षकारान्त सर्ववर्णकृतस्थला सर्वलक्ष्मी सदानन्दा सारविद्या सदाशिवा सर्वज्ञा सर्वशक्तिश्च खेचरीरूपगोच्छ्रिता अणिमादिगुणोपेता पराकाष्ठा परागतिः हंसयुक्तविमानस्था हंसारूढा शशिप्रभा भवानी वासनाशक्तिराकृतिस्थाखिलाखिला तन्त्रहेतुर्विचित्राङ्गी व्योमगङ्गा विनोदिनी वर्षा च वार्षिका चैव ऋग्यजुस्सामरूपिणी महानदी नदी पुण्या गण्यपुण्यगुणक्रिया समाधिगतलभ्यार्था श्रोतव्या स्वप्रिया घृणा नामाक्षरपरा देवी उपसर्गनखाञ्चिता निपातोरुद्वयी जङ्घा मातृका मन्त्ररूपिणी आसीना च शयाना च तिष्ठन्ती धावनाधिका लक्ष्यलक्षणयोगाढ्या ताद्रूप्यगणनाकृतिः सैकरूपा नैकरूपा सेन्दुरूपा तदाकृतिः समासतद्धिताकारा विभक्तिवचनात्मिका स्वाहाकारा स्वधाकारा श्रीपत्यर्धाङ्गनन्दिनी गम्भीरा गहना गुह्या योनिलिङ्गार्धधारिणी शेषवासुकी संसेव्या चपला वरवर्णिनी कारुण्याकार सम्पत्तिः कीलकृन्मन्त्रकीलिका शक्तिबीजात्मिका सर्वमन्त्रेष्टाक्षयकामना आग्नेयी पार्थिवा आप्या वायव्या व्योमकेतना सत्यज्ञानात्मिकानन्दा ब्राह्मी ब्रह्म सनातनी अविद्या वासना माया प्रकृतिः सर्वमोहिनी शक्तिर्धारणशक्तिश्च चिदचिच्छक्तियोगिनी वक्त्रारुणा महामाया मरीचिर्मदमर्दिनी विराट् स्वाहा स्वधा शुद्धा निरूपास्ति सुभक्तिगा निरूपिता द्वयी विद्या नित्या नित्यस्वरूपिणी वैराजमार्गसञ्चारा सर्वसत्पथदर्शिनी जालन्धरी मृडानी च भवानी भवभञ्जनी त्रैकालिकज्ञानतन्तुस्त्रिकालज्ञानदायिनी नादातीता स्मृतिः प्रज्ञा धात्री रूपा त्रिपुष्करा पराजिता विधानज्ञा विशेषितगुणात्मिका हिरण्यकेशिनी हेम ब्रह्मसूत्रविचक्षणा असङ्ख्येय परार्धान्त स्वरव्यञ्जनवैखरी मधुजिह्वा मधुमती मधुमासोदया मधुः माधवी च महाभागा मेघगम्भीरनिस्वना ब्रह्म विष्णु महेशादि ज्ञातव्यार्थविशेषगा नाभौ वह्नि शिखाकारा ललाटे चन्द्रसन्निभा भ्रूमध्ये भास्कराकारा सर्वताराकृतिर्हृदि कृत्तिकादिभरण्यन्तनक्षत्रेष्ट्यार्चितोदया ग्रहविद्यात्मिका ज्योतिर्ज्योतिर्विन्मतिजीविका ब्रह्माण्डगर्भिणी बाला सप्तावरणदेवता वैराजोत्तमसाम्राज्या कुमारकुशलोदया बगला भ्रमराम्बा च शिवदूती शिवात्मिका मेरुविन्ध्यादिसंस्थाना काश्मीरपुरवासिनी योगनिद्रा महानिद्रा विनिद्रा राक्षसाश्रिता सुवर्णदा महागंगा पंचाख्या पंचसंहतिः सुप्रजाता सुवीरा च सुपोषा सुपतिः शिवा. Thank you. Ma'am, ending prayer, ma'am. Yes, please. After that. Aruna Pappu ji. Ending, ma'am, please do the ending prayer. Shri Rama Rama Rameti Rame Rame Manorame Sahasranama Tattulyam Rama Nama Varanane
श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने श्रीराम नाम वरानन ओं नम इति हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे सर्वं श्रीमात्रे नमः लोकस्मस्तः सुखिनः भवन्तु। ओम नमो नारायण। Om Namo Narayana. Please, all of you, lower your hands. Those who have got doubts, please raise your hands. Okay, we have got only 10 minutes of time. After that, automatically the teams will be is going to close. Okay, so please make sure that you have to cover your doubts in short span of 10 minutes. Okay, first person, Lalita ji. Revati ji. Revati ji. Srimatre Namaha, ma'am. Any doubts, ma'am? Yes. In sloka number 95, it is Okay. Sakshala, Sevya, Sakshala. In my book, it is Sakshala. It is right? Chapala. It's not Chapala. It is Sakshala. Okay. Chapala. Yeah. Chapala. Correct. Okay. Thank you. Priyanka Agarwal. Priyanka Agarwal. Srimatre Nama. Guruji, I have a doubt regarding the pronunciation of the words which have ha and another word with it. Like Brahma, Vanhi. At some places, ha is pronounced earlier and the other letter later, and at some places, Yeah. Already I told the last week also the same thing. Brahma, ha ma, ha na, ha ana. These three letters exception. Okay. Ha ma, ha na, and ha ana. Correct. With these three letters, we have to pronounce the other letters half and the Other ha word. completely. Yeah. Okay, and for rest all, As it is. ha first and yeah, it remains the same. The rule remains the same. What we do with the other words, same thing. Okay. Thank you, Guruji. And other thing I want to ask is, in the last 16 shlokas of Lakshmi Sahasranam, are they Falashruti? Correct. After 154. After 154. Okay. Yeah. Okay. Thank you, Guruji. Hemalata Balasubramanian. Rahul Kumar Janwar. Hello. Are you able to hear me? Hemalata ji, yes, Yeah, ma'am. you're audible. Yeah. Sri Matre Namaha. Hello, Guruji. Namaste, Guruji. So, Guruji, I think in Sloka 105 or 6 or 7, I'm not sure exactly where, but you gave the variations, right? Can you just give me those words, like the variations? I'll just make a note of it. I missed it. Okay, regarding which shloka you have doubt, please let me know so that I will definitely help you out. 106, 107. I think in those three shlokas, I think you gave Here in shloka number 106, it is Nakshatreshtyarchito. Okay. And one more thing. Jyotir Vinmati Jivika. In next shloka 108. Okay. You have any doubts with respect to any other shloka? That's all. I wanted to just note down the variations. Thank you so much. Nakshatreshtyarchitodaya. Okay. Thank you, Guruji. Yeah. Next Rahul Kumar Janwar. जी
here somebody had this question, but shall we correct in our PDF about that 90 in the Shlokam 95? It's Chashala or Chapala? As you are showing Chapala. But in some versions they have mentioned Shashala also. But Chapala I have seen in many versions. That's why if you want to follow your PDF, it's okay. It's no problem. But in most of the versions they have given as Chapala. So it's up to you. Only pa, not pa sound there. No. Pa, pa. Okay, pa. Okay. Thank you. Okay, it's a long elongated pa. Okay, thank you. Pa. Okay, thank you. Shweta Reddy ji. Shweta Reddy. Srimatre Namaha. Srimatre Namaha, ma'am. Ma'am, 94 shloka. Can you please tell me the Mahapranam of the first word? Sama, Sata, Dhi. Is it Dhi or Thi? Dhi. Sama, Sata, Dhi. Is it a Mahapranam, ma'am? One Da is Alpaprana, the other one is Mahaprana. Okay, ma'am. Another doubt, ma'am. 98 shloka. Can you please tell me that line, ma'am? Like, what are the Mahapranas in that? Second one? Second line. Shaktir Dha. Is it Dha is the Mahaprana, ma'am? Correct. Dharana. Dha is Mahaprana. Shaktir Dharana. Chida Chichakti. Cha is Mahaprana. Shakti Cha is Mahaprana. All are Mahapranas. Like in this particular word, all are Chas. One Cha is Mahaprana. Chida Chichakti. It is not Shakti. Chida Chichakti. That Shakti Cha is Mahaprana. Okay, ma'am. Okay. Thank you, madam. Jai Shri Manara. Puvita Nallakumar. Hello. Yes, Srimatre Namaha. Srimatre Namaha. Ma'am, slogan number 99. First line, last word, ma'am. Is it Nirupastis or Nirupastis? Nirupastis Subhaktiga. Ni. No elongation, Hasva letter. Okay, in PDF it is mentioned as Ni. That's why. Nirupastis Subhakti. It is correct. Okay, ma'am. Thank you. Sarvana Jyoti. Guruji, shall I unmute? Ma'am, Om Namo Narayana. Yes. Om Namo Narayana. Please. Okay, what is I cannot unmute. Okay, ma'am. Not yet called myself. Tomorrow they will call your name, ma'am. Tomorrow they will call you. Today they will not make note of it, and tomorrow they will call you. Please raise your hand tomorrow morning. Okay. Okay, ma'am. Thank you. Okay, thank you. Yeah. Ma'am, as of now, that's it. There are okay. no hands. Yeah. Okay. Thank you, everyone. Srimatre Namaha. We'll meet tomorrow. One small doubt, ma'am. In the last, there are two set of shlokas. One after 154. One is 1 to 10, and another 1 to 10. Another one starts from 11 to. It's one thing, right? From 1 till 16, it's Falashruti. Correct. It is Uttara Pithika. We can take it as Uttara Pithika also post Sahasranamas. Uttara Pithika. Uttara Pithika, Falashruti, Uttara Bhag, all means the same only. Post Sahasranama. Is it like, can we expect this session to end in the next 2-3 classes? Most probably next week. Okay, ma'am, because actually I am traveling for Char Dham Yatra next week. That's why I just wanted to understand, Okay. This will be ending. Actually, most probably by next Sunday, we're going to finish the classes. If we have still got the time, the other week, we may have the revision session or doubt session like that. Okay. Thank you so much, ma'am. Thank you. Ma'am, one doubt. 83, the last Sikvari or Sakvari? 83, Shakvari. Sakvari. Okay, ma'am. Thank you. Will you also be telling us the meaning of this, ma'am? Lakshmi Sahasranam? No.
No. It is a crash course because every year it's an annual event of Triple Sahasranama. So in point with respect to that only that giving this crash course for Lalita and Lakshmi. Every year this happens. Okay. Thank you, Guruji. Okay, thank you. Guru Guru, 102 shloka. Yeah, please. Someone is asking question. No? 102. What happened? 102 శ్లోకంలో స్మృతి అండి అది హానా If only because the next word first letter is pa. We have to pronounce visarga based on we have to convert based on the next letter. The visarga sound will depend upon the next word's first letter. So here the next word is prajna. So that's why we have to pronounce that visarga as f. Smritif prajna. If it is sa means is. If it is sha means ish. If it is ka means half ha. That is the rule of visarga. ఓకే అండి. తర్వాత 100 అలాగే గురువు గారు 100 లో సెకండ్ ఫస్ట్ లైన్ అండి. సర్వ సత్పథాన అండి అది థాన ధాన ఓకే అలాగే గురువు గారు. సర్వ సత్పథ పథ. It is not the patha. THA. Guruji, one more doubt. In shloka number 102, the word smritif. So I have seen many people pronouncing it smru. It's smru or it's smru? It is not smru. No ru sound. No u sound. It is smru. Smru. That's smru, it. Na? Okay. Correct. Thank you, Guru. What you are saying is correct. It is not ki matra. It's not sound nahi aayega na. It's not Krishna. It's Krishna, right? Yeah, correct. Absolutely. Yeah. Thank you, Guruji. There is Thank no u sound. Guruji, Guruji, I would like to like to add something about the ru you are said, if you have with your permission, okay? Yeah, please. That is a trick for this ru. Actually, you have to do Kapalbhati. Rather, you have to pull stomach inside and don't make the round of your lips. Only keep the lips flat. So that will automatically happen. That will automatically happen. That pronunciation. It won't be ru. It will be ru. That's correct. So, actually, it is a ru ki matra. It is not u. Dushikesh. Yeah, correct. Yes. In North India, we say re. That Hindi people go with the re, but it's but in Sanskrit pronunciation we go with the ru. So both are correct. Okay. Thank you. Thank you. So, shall we wind up the session? Thank you so much. Madam. Please. 87లో సెకండ్ హాఫ్ కేచరి రూప గోచ్ అనేది మహాప్రాణమా లేకపోతే చిత్ర చి అనేది మహాప్రాణమా? చి అండి. చి. గోచ్ చా ఇస్ అల్ప ప్రాణ, ఛ్రిత చా ఇస్ మహాప్రాణ. ఓకే అమ్మా, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. Guruji, Pet Pata Sha is also a Mahaprana, kya? I have seen in some places Pet Pata Sha is also taken as Mahaprana. No. It's not. So only there are 10 Mahapranas. Correct. In ka varg kha ga gha, cha varg cha jha, ta varg tha dha, and then ta varg tha dha. So 10. And then in the end, Sha is not a Mahaprana. The Pet Pata Sha is not a Mahaprana. No. It's not a Mahaprana. Ka varg kha gha, cha varg cha jha, ta varg tha dha, ta varg ta tha, pa varg pha bha. That's it. Means every second and fourth element. Yeah, correct. 2 and 4 are Mahapranas in each varga, and 1 and 3 are Alpa Pranas. That's it. And how do we pronounce the fifth one in ka varga? It's na or it's like nya? As you pronounce nya. It's not na, it's nya. No, na. Yeah. It is like having sort of that we bang the belly of the temple. That is nasal sound. Nasal sound. That is nasal sounds. Yeah, Anunasikas. Yeah. Yes, Anunasika.
Gangawala girl, there is something like that. Yeah. With the cover. Yeah, correct. Thank you, everyone. We'll meet tomorrow. Thank you. Sri Matre Namaha. Sri Matre Namaha. Lalita ji, please. Lalita ji. Guruji, audios of the shlokas which have been done till now. Actually, they're asking due to lack of time. I'm unable to do that. I'll try my level best to today. I'll post individual shlokas if there is any possibility. Okay. Thank you. Thank you, Lalita ji and Akshit ji. Thank you, everyone. Tomorrow. Akshit, Om Namo Narayana. Srimati. స్నానం చేస్తాను టిఫిన్ చేయను